Hiren 10 años sin una llamada, sin una visita, sin una sola explicación. El construyó una vida de éxito, mientras sus padres envejecen en silencio. Pero el destino no olvida. Y un reencuentro inesperado lo cambió todo. Cuando ese hijo volvió a ver a sus padres después de una década. No levo regalos, en hay dinero, en hay promesas vacías. Hizo un solo gesto, simple pero poderoso, un gesto que sanó heridas, rompió el orgullo. Y transformó para siempre el significado de ser familia. Marcelo tenía todo lo que muchos sonaban. Éxito, dinero, reconocimiento. Dirigía una empresa milenaria. Vivía en una casa elegante y vestía trajes que costaban más de lo que su familia había ganado en meses. Pero había algo que evitaba a toda costa, mirar hacia atrás. Hacia 10 años que no veía a sus padres. 10 años desde aquella peli en una casa humilde, donde el orgullo habló más fuerte que el amor. Ese día, Marcelo fue convencido de que debía huir de la pobreza, sin darse cuenta de que estaba abandonando lo más valioso que tenía. Todo cambió una mañana cualquiera en la oficina. Mientras revisaba documentos, su secretaria le mostró un video que circulaba por WhatsApp. Y esta una iglesia del barrio Villa Esperanza. Dijo sin imaginar el impacto de sus palabras. Marcelo miró la pantalla, y el mundo se le detuvo. Ali estaban. Un hombre mayor, encorvado, con las manos temblorosas, sosteniendo una bandeja de dulces. A su lado, una mujer delgada, sonriendo con esfuerzo, tratando de ocultar el cansancio. Eran sus padres. Vendían dulces en la calle para sobrevivir. El pecho de Marcelo cero. Ese hombre frágil era el mismo que lo había enseñado a trabajar con dignidad. Y esa mujer cansada era la que, cada noche, le preparaba dulces cuando él era niño, creyendo que el amor siempre era suficiente. No puede ser, murmuró, sintiendo como el aire le faltaba. Mientras el video avanzaba, escuchó a alguien decir que el anciano había estado a punto de desmayarse, que se negaba a aceptar ayuda, que repetía una frase una y otra vez. Mientras tenga fuerzas, trabajar con dignidad. Marcelo apretó los puños. Pagabecinas lujosas sin mirar precios. Y su padre se negaba a ir al médico por no tener dinero. En ese instante, un recuerdo lo golpeó sin piedad. El día que salió de casa, lleno de rabia, avergonzado de sus propios padres. Y por primera vez en 10 años, Marcelo entendió algo aterrador. No los había superado, los había traicionado. Marcelo no pudo seguir mirando el video. Apagó el teléfono como si eso pudiera borrar la imagen de su mente, pero ya era tarde. El rostro cansado de su madre y las manos temblorosas de su padre se habían quedado grabados en su corazón. ¿Dónde fue grabado esto? Preguntó con la voz quebrada. En la puerta de la iglesia San Francisco, respondió su secretaria. Van todas las mañanas, alrededor de las 7 de la mañana. La misma hora en la que, cuando niño, su madre lo despertaba para ir a la escuela. Siempre con una sonrisa, aunque estuviera agitada. Marcelo cerró los ojos. 10 años atrás, en esa misma casa humilde, había dicho palabras que jamás pudo olvidar. Había gritado que se avergonzaba de su vida, de sus padres, de los dulces caseros que su madre preparaba con tanto amor. Aquel día rompió algo que no sabía si podría volver a arreglar. Y esa noche, al llegar a su lujosa casa,
Encontro un sobre la mesa. El remitent, lu hizo temblar las manos, su madre. Dentro había una fotografía vieja, desgastada, por el tiempo. Era el día de su graduación. En el reverso, con una letra temblorosa, leo. Si algún día recibes esto, solo queremos saber si estás bien. No necesitamos nada. Te amamos. La carta tenía fecha de 3 meses atrás. Marcelo se dejó caer en el silén. Durante 3 meses, sus padres habían estado enfermos, pasando necesidad. Y aún así, solo pensaban en él. Esa noche no durmió. Camino de un lado a otro, enfrentándose por primera vez a una verdad dolorosa. Había construido su éxito sobre el abandono. A la mañana siguiente, a las 7 en punto, estaba frente a la iglesia. Los vio de lejos. Su padre caminaba lento, como si cada paso fuera una batalla. Su madre acomodaba los dulces con cuidado, como si aquel pequeño puesto fuera lo único que les cuidaba de dignidad. Marcelo quiso correr, abrazarlos, pedir perdón. Pero se detuvo. Escuchó como su madre hablaba con una mujer curiosa. Nuestro hijo es muy importante, trabaja mucho, está muy ocupado. Marcelo sintió un nudo en la garganta. Ella seguía protegiéndolo, incluso en medio de la miseria. De pronto, su padre se levó la mano al pecho. La bandeja casi cayó al suelo. Marcelo ya no pensó. Corrió. Pero cuando estuvo frente a la casa humilde donde había crecido, se quedó inmóvil. La puerta era la misma. El miedo también, porque entendió algo aterrador. Volver no significaba solo pedir perdón. Significaba aceptar que había sido el peor hijo del mundo. Y aún así, tocó la puerta. La puerta se abrió lentamente, apenas unos centímetros. Cuando su madre vio el rostro de Marcelo, sus piernas flaquearon. ¿Marcelo? Susurró. Como si temiera que fuera una ilusión. Durante un segundo eterno, ninguno de los dos se movió. 10 años de silencio se comprimieron en una sola mirada. Mamá, dijo él con la voz rota. Me dijeron que papá se había sentido mal. Ella bajó la mirada, nerviosa. No es nada, hijo. Y se le pasó. Marcelo empujó la puerta con cuidado y entró. El interior de la casa lo golpeó más fuerte que cualquier palabra. Las paredes descascaradas, los muebles viejos, el olor a humedad. Todo seguía igual, excepto ellos. Su padre estaba sentado en el sofá, respirando con dificultad. Al ver Marcelo, intentó incorporarse. Hijo, estás muy elegante, dijo con una sonrisa débil. Marcelo cayó de rodillas frente a él. Por primera vez en 10 años, tomó la mano de su padre. Era más frágil de lo que recordaba. ¿Por qué no me llamaron? Preguntó, luchando contra el llanto. ¿Por qué no me buscaron? Su madre respondió primero. ¿Por qué no queríamos ser una carga? Esas palabras lo atravesaron como un cuchillo. ¿Carga? Son mis padres. Nuestro trabajo, intervino su padre con calma, era dar alas, no atarut. Marcelo sintió que algo dentro de él se rompía definitivamente. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Era una vecina. ¿Quién es este señor? Preguntó con dureza. El hijo que nunca aparece. El silencio cayó como una sentencia. La mujer avanzó, sin miedo. ¿Sabe usted que su padre casi se desmaya en la calle? ¿Que su madre llora todas las noches? ¿Que aún así lo defienden cuando la gente pregunta por usted? Marcelo bajó la cabeza. No había excusas. Toda la vida dijeron que usted era importante,
que estaba ocupado, continuó ella. Pero game, usted los ama? La pregunta quedó suspendida en el aire. Marcelo abrió la boca, pero no pudo hablar. El peso de la verdad era demasiado grande. Fue su padre quien rompió el silencio. No lo juzgue, dijo con voz débil. Él es nuestro hijo. Y lo amamos. Eso fue lo que lo destruyó por completo. Marcelo se levantó, respirando con dificultad. 10 años atrás me fui por orgullo, confieso. ¿Cree que ustedes no eran suficientes para mí? Hoy entiendo que yo nunca fui suficiente para ustedes. Se arrodilló frente a ambos. No les pido perdón, dijo llorando. Les pido que me digan entender merecer el amor que siempre me dieron. Su madre lo abrazó. Su padre apoyó la mano sobre su cabeza. El amor de los padres no es imaris, susurró ella. Seda. Los tres lo oyeron en silencio. Pero Marcelo aún no había terminado. Se levantó con una determinación nueva en los ojos. Hay algo que quiero hacer, dijo. Y esta vez no voy a discutirlo. Sus padres lo miraron confundidos. No es dinero, aclaró. Y es algo mucho más grande. Y lo que dijo después. Cambiaría sus vidas para siempre. Marcelo respiró hondo antes de continuar. Sus padres lo observaban en silencio, sin saber qué esperar. Quiero que vengan a vivir conmigo, dijo finalmente. Hoy mismo. Su madre abrió los ojos, sorprendida. Yo no. De Jimmy terminar. Interrumpió con suavidad, pero firme. 10 años atrás me fui creyendo que el dinero me haría libre. Hoy entiendo que sin ustedes no soy nadie. Su padre intentó protestar, pero Marcelo continuó. No quiero pagarles una casa en darles caridad. Quiero devolverles algo que les quite. El derecho de ser padres sin vergüenza. Hubo un largo silencio. Su madre rompió a llorar. Nosotros solo queríamos saber si estabas bien, susurró. Nada más. Marcelo tomó sus manos. Yo solo quiero pasar el resto de mi vida compensando esos 10 años. Aceptaron. No por la casa. No por el dinero. Sino porque vieron algo distinto en los ojos de su hijo. Verdad. Días después, Marcelo no hizo ningún anuncio público. No subió fotos. No buscó aplausos. Hizo algo mucho más poderoso. Transformó la vieja receta de dulces de su madre en un pequeño proyecto familiar. No para hacerse rico, sino para ayudar a otras familias que estaban separadas por el orgullo, la vergüenza o el silencio. Lo llamaron dulces del corazón. Cada caja lavaba una historia. Cada historia lavaba un mensaje. La dignidad vale más que el dinero. En pocas semanas, el proyecto creció. Personas comenzaron a enviar mensajes contando historias similares. Hijos que no llamaban. Padres que esperaban. Marcelo entendió entonces que su verdadero gesto no fue llevar a sus padres a una casa lujosa, sino dar sentido a su dolor. Un año después, frente a miles de personas, Marcelo tomó el micrófono. A su lado estaban sus padres, sonrientes. Durante 10 años cree que el éxito era ganar dinero, dijo. Hoy sé que el verdadero éxito es volver a casa. El público estaba en silencio absoluto. Pero aún faltaba una última sorpresa. Algo que nadie, ni siquiera Marcelo, esperaba. Cuando Marcelo terminó de hablar, el auditorio estalló en aplausos. Pero él no sonría por el reconocimiento. Sonría porque, por primera vez en su vida, sus padres estaban a su lado, sin esconderse, sin pedir disculpas por existir. De pronto, una mujer subió al escenario. Era una periodista. Marcelo preguntó,
Mucha gente dice que todo esto es una estrategia de imagen. Que ayudar a tus padres te beneficia más a ti que a ellos. ¿Qué responds? Marcelo miró a su madre. Ella negó suavemente con la cabeza, como siempre había hecho, pidiendo que no se expusiera. Pero esta vez, el habló. Durante 10 años fui un cobarde, dijo con calma. Me avergonza la gente que me dio la vida. Si esto fuera una estrategia, habría empezado mucho antes. Lo que ven aquí no es marketing, es arrepentimiento. El silencio fue total. Entonces hizo algo que nadie esperaba. Se bajó del escenario, y arrodilló frente a sus padres. Ustedes me enseñaron que la dignidad vale más que el dinero, dijo. Hoy solo quiero preguntaros algo. ¿Me dejan volver a ser su hijo? Su padre lo abrazó con dificultad. Nunca dejaste de serlo, susurró. Su madre lloraba. El amor de los padres no se cancela, dijo. Se espera. Esa noche, el video se volvió viral. Millions lo compartieron. Pero lo más poderoso no fueron las vistas. Miles de ellos llamaron a sus padres. Otros tantos volvieron a casa. Personas que no se hablaban desde años se reencuentran. Marcelo no cambió el mundo con dinero. Lo cambió con un gesto simple. Volver. Y entendió, por fin, una verdad que llegó tarde. Pero no demasiado tarde. El éxito más grande no es llegar lejos, sino saber a dónde regresar.